Good morning everyone. Welcome to today's CBS class. Children, in the last class, I started a new chapter called water, isn't it? So, in that class, we learned about the properties of water, then we learned about the source of water and the places where rainwater gets stored, isn't it? So, in today's class, we are going to study about uses of water. Before knowing the uses of water, just for a few minutes, we recall what we studied in the previous class. So, in the previous class, I already told you water is the essential part of our life. All the living beings on this earth need water. Isn't it? It is very, very precious. Without water, we can't survive on this earth. So, then I told you the properties of water. That means the water is tasteless, water is colorless, water is shapeless, and water is odorless. Odor means smellless, isn't it? So water doesn't have any shape, taste, smell or color, isn't it, children? Yes, then I told you. So we are all living on the earth. 3/4 of our earth is covered with water. That means 71% of our earth is covered with water and only 29% of our earth is covered with land. But only 1 or 2% of fresh water we are getting. So that's why water is very, very important and it is very, very essential for all of us. So it is very, very precious. We should not waste water. We should save each single drop of water. Otherwise, what will happen? You all know. Okay, then we learned about the sources of water. So, which is the main source of water, children? The main source of water, rain. Very good. So, rain is the main source of water. Rain is the main source of water. Rain is the main source of water. So, when rain falls as a drop on the earth, then it flows into different places and stored in river, pond, lake, stream, canals, wells, bore wells, hand pumps. So, all when rain falls on the earth, the rainwater flows and stored in these water bodies, isn't it? So, when rainwater falls on the earth, it flows into different places and stored in river, pond, lake, stream, canals, wells, bore wells, hand pumps, sea, etc. So, the rainwater stored in this water bodies. So, these are called as the water bodies where rainwater get stored. So, these are the water bodies where rainwater get stored. From this water bodies, we get the water to our taps or tanks. Okay. So, next, so all these things we studied in the previous class. So, keep in mind, rain is the main source of water and when rain comes from the earth, it flows into different places and stored in this water bodies. Through these water bodies, we get water. Okay, next, in today's class, we are going to study about uses of water. Uses of water. We use water for many purposes, isn't it? We use water for many purposes like domestic purpose, agriculture purpose, industrial purpose, isn't it? Construction purpose. Like this, we use water for many purposes. So, domestic purpose means household purpose. So, in our house, we use water for different things. So, like drinking, the uses of water are domestic purpose, domestic uses.
So domestic purpose means household. In our house we use water for different purpose like drinking, isn't it? So we use water for drinking. Then in our house, for what purpose we use? Cooking, very good. Drinking, cooking. Then bathing, very good. Bathing. Then washing clothes, very good. Washing clothes and washing utensils. Utensils means vessels, pathway. So we use, these are the domestic purpose. Drinking, cooking, bathing, washing clothes or washing utensils, then cleaning vegetables, fruits, cleaning vegetables or fruits, isn't it? So we use water for drinking, cooking, bathing, washing clothes, washing utensils, cleaning vegetables or cleaning fruits, then washing our domestic animals, then washing our vehicles. We use water, isn't it? So these are called domestic purpose. Domestic means household purpose. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ನಾವು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಕುಕಿಂಗ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕಾಳುಗಳು, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್, ಸ್ಕೂಟರ್, ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಕೌ, ಗೋಟ್, ಡಾಗ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್. These are all called domestic purpose. See, I will show you pictures. So these are the uses of water. For domestic purpose we use water. For drinking, bathing, washing. Here the clothes are washing. Then cleaning vegetables, cleaning utensils, and for cooking. So for this purpose we use water at home. Next, agriculture purpose. So agriculture. Next, second one is agriculture purpose. Agriculture purpose. Agriculture means for growing crops. So farmers use water for growing crops, vegetables, fruit, flowers, pulses, isn't it? So have you seen the villages? So farmer grow crops in their field, isn't it? So for growing crops, whatever crops it may be, whether he is growing fruits or he is growing vegetables, he is growing pulses, fruit grains, or whatever he wants to grow, he needs water for growing crops. That is called agriculture purpose. From where we get water for growing these crops means through irrigation. Irrigation means through canals. So I already told you, rainwater gets stored in canals by constructing the dams for the rivers across the river. So by constructing a dam across the river, the rainwater gets stored in that dam, and through that dam water flows to canals. From through that canals they will get water for growing crops. So that is called irrigation purpose. ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So agriculture purpose. So domestic purpose ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. Next, agriculture purpose means ಬೇಸಾಯ. So ರೈತ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. So ಅದು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಬೇಸ್ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆನಲ್, ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಕಾಲುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿಗೆ across the rivers they have constructed a dam. So ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೂಲಕ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ಕೆನಲ್ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ, ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇರಿಗೇಷನ್, ಸೊ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ they will get the water for growing crops. Next, industrial purpose. For big industries, factories. So in a chemical factories, fertilizer
For industrial purpose also they will use. Then for construction purpose, construction means constructing a building, constructing a house, whatever they want to construct. For construction purpose also we need water. Isn't it children? For the one, so domestic purpose, beku, then agriculture purpose, then construction purpose. Construction. For construction purpose, construction means so constructing a buildings, constructing a houses, whatever. School construct ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗಳು construct ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ construct ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೇಕು ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಸೊ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು. ದೆನ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಫೈರ್ಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಫೈರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ವಾಟರ್. Otherwise, so like so many purposes we need water in our daily life. So these are the some uses of water. So we use water for many purposes like domestic purpose, agriculture purpose, industrial purpose, construction purpose, and to put out fires we need water. So in domestic purpose means we need water for domestic means household. Manage utilization. So eating, drinking, cooking, bathing, washing clothes and washing utensils, cleaning fruits, vegetables, pulses, then washing our domestic animals, cleaning our vehicles, we need water. Then for agriculture purpose, for growing, farmers need water for growing crops, fruits, vegetables, flower, pulses, whatever it grows, you need water. Through irrigation purpose, through canals we get water. Then for constructing a building, constructing a house, for construction purpose also we need water. Then to put out fires we need water. Benki aasodike fires aasodike water ಬೇಕು. Then industrially water ಬೇಕು, industry factory water ಬೇಕು. So for like this so many purpose we need water, and in our day-to-day life we use water for everything, isn't it? Then so this is the uses of water. So I already told you at the beginning, so water is essential for all living beings, not only human beings, even plants and animals. Plants, trees, animals, birds, insects all live water. So children, I will show you one picture here. Please observe that picture. This is your textbook. So here observe the first picture. So here the plant is dry. So what happened to plant? It is dry. It is dry. So onagogide. So in the second picture the girl is pouring water to the plant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಗಿಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ, ಒಣಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ದ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಪೋರಿಂಗ್, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, even plants, trees, animals also need water. So by this picture we came to know that even plants and trees also need water. If they don't get water they will also dry and die. ಅಂತ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ, ಗಿಡ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚಿಗುರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕಮ್ ಟು know that water is needed for plants and animals. If you don't pour water to a plant for a few days it will dry and die ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈ and die. ಸೊ ಒಣಗೋಗಿ ಗಿಡಗಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೂ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ even plants also prepare for preparing their food. Plants also need water. So plants prepare their own food. How we prepare our own food? Even plants also prepare their own food. So with the help of water, sunlight and air. Okay, so that's why water also plants also need water for preparing their
ಫುಡ್. ಅದಾಯ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟನ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫುಡ್ನ, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ತಾವೇ. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸು, ಪಲ್ಸಸ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ದಾಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಏರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀರು, ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗ್ರೋ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಸೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಅದ್ರ ಫುಡ್ನ ಅದೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್. ಸೊ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಫುಡ್ನ ತಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಸೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಣಗೋದು, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಏರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗ್ರೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. Okay, then even animals also need, I already told you, all living beings need water. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ವಸ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಂಗ್ಸ್. ವಿ ಫೀಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. So here the uses of water given in this picture. So these are for domestic purpose. So we use here. What are the things you do at home using water? Put right mark in the box for the picture to show them. Here some pictures are given in your textbook. This shows that we use water for this purpose, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಮನೇಲಿ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಶ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್, ಲೆಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹೌದಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಬಾತಿಂಗ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಸಿ a man is cleaning vegetables or pulses, green leaves, ಅಲ್ವಾ, ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಎಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ವೆಸಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸು ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ದೆನ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ for drinking. So for all this purpose we need water. So ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. For washing our legs, face, hands, then bathing, cleaning fruits, vegetable, pulses, then cooking, then washing utensils, then toilets, then for washing clothes, for drinking, for all this purpose we need water. Then name the things you do using water in your school. So in your school also, in our school also we use water. For what purpose we use water in our school, children? For drinking purpose we use, for washing our lunch boxes, and for toilets and watering plants, alva. So school alli ನಾವು ಏನೇನು ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ದೆನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಗೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ವಾಶ್ರೂಮ್, ಫಾರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್, ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಫಾರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್. ವಿ ಪುಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು. ದೆನ್ look at the picture given below. Say where else we use water. So other than this, so ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಸಿ, ಸೊ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಸಹ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. So animals also need water. Then for agriculture, so this is for agriculture. So farmer is growing crops, so he need water for growing crops. Agriculture, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್
ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ನೀಡ್ water. So next children, so I already told you at the beginning only, water bodies, where rainwater gets stored. See in your textbook children, from where do we get water for your house? Put right mark in the picture given below. So here in the center, the boy is collecting water from the tap. So in the outer circle they have given some water bodies alva. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯ್, 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಟ್ಯಾಪಿಂದ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್, ಅದರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವೆಲ್, ಟ್ಯಾಂಕ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಬೋರ್ವೆಲ್, ಸೊ ಲೇಕ್, ರಿವರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈನ್ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ comes on the earth as a drop, it will flow and store in different water bodies. ಮಳೆ ಬಂದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ರಿವರ್, ಪಾಂಡು, ಲೇಕು, ವೆಲ್ಲು, ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಕೆನಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ನೀರು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಪಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರ್ವೆಲ್, ವೆಲ್ ಆರ್ ರಿವರ್, ಫ್ರಮ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ತರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ರಿವರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿಗ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿವರ್ಗೆ ಪೈಪ್ಸು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಿವರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿವರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ರಿವರಿನ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗ ಡರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ರಿವರಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೈಪ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಟು ದ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಅವರ್ ಹೌಸಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನದಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಸಂಪಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಬಕೆಟ್ಸು, ಡ್ರಮ್ಸು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, sumps or drums, bucket, bottles, tubs, containers, steel containers ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರಿವರ್, ಬೋರ್ವೆಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಆರ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನದಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನದಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ water and how we store water, early store water. So in the next class, so today I will stop till here only. In the next class I am going to tell you how to save water, hege neeranu save ಮಾಡಬೇಕು, why we should save water, everything I will tell you in the next class. So in today's class what we did learn children, we learned about the uses of water and how we get water to our taps. ಸೊ ನಮಗೆ ನೀರನ್ನು ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಕು, ಸಂಪು, ಬಕೆಟ್ಸು, ಡ್ರಮ್ಸು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. So in the next class I am going to tell you how to save water. So because it is very precious children, it is our duty and responsibility to save each and single drop of water. How can we save water? Everything I will tell you in the next class. See you in the next class. Till then take care. Bye bye. Be safe.